together. Now, tunaanza kwa kusema hivi. So we begin by saying this. Kuunganika na neema. Be connected with the grace. Kila kitu ambao tunahitaji, everything that we need kwa ajili ya maisha haya, because of this life, na kwa ajili ya maisha ya utauwa, and because of our life of sanctification, imepeanwa kwetu, it has been given to us na Mungu, by God. Kila kitu ambao tunahitaji kwa sababu ya maisha haya, everything that we need because of this life, na kwa sababu ya maisha ya utauwa, and because of our life of sanctification, imepeanwa kwetu na Mungu, has been given to us by God. Na njia ya kufahamu ya kujua kwamba tumepewa, and the way to understand that we have been given, ni kupitia ufahamu wa Yesu Kristo, through the understanding of Jesus Christ. Kwa mfano Petro wa pili, like in 2 Peter, Petro wa pili sura ya kwanza aya 3. 2 Peter chapter 1 verse 3. Second Peter chapter 1 verse 3. Bible says, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Kwa kuwa uwezo wake wa Mungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kujua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, everything that is of life and godliness, Mungu ametukirimia. God has given them to us kupitia uwezo wake, through His power, na tunavipokea kupitia kumjua, and we receive them by knowing Him, yeye aliyetuita, the one who called us. Sasa wewe na mimi tumemjua Kristo, So you and me, we have known Christ, na kwa hivyo tuko wazi kuvipokea vitu hivi ambao Mungu ametukirimia. and so we qualify to accept the things that He has given. Kwa maneno mengine, in other words, vitu vyote ambavyo tunahitaji ili tufaulu katika maisha haya na ya kiroho, everything that we need to succeed in this life and our spiritual life, inasema Mungu ametukirimia. the Bible says that God has granted them to us. Yes, ametukirimia. He has granted them to us. Jina hilo kukirimiwa, The name to grant, linaongea habari ya tumepewa. it says that we have been given. Na swali ni hili, And the question is, tumepewa kwa njia gani? in which way are we given? Tumepewa kwa njia hii, We have been given in this kwamba way, Mungu ameviweka vitu hivi ndani ya watu. that God has put these things in us. Kulingana na hiyo mstari, According to this verse, hivyo vitu haviko mbinguni, these things are not in heaven. Mungu aliviachilia. God released them. Kwa mfano, For example, Waefeso 4:11 Ephesians 4:11, inasema kwamba alipoinuliwa Kristo, it says when Christ was glorified, alipea watu vipawa. He gave people gifts. So vitu vyote ambavyo tunavihitaji, So everything that we need, Mungu ameviachilia ndani ya watu. God has released them into people. Tunapoomba Mungu nibariki, When we pray that God bless me, Bwana niinue, God lift me. siku gani ulimuona Mungu akikuja na kukuinua? When did you see God coming and lifting you? Mungu alitumia watu kukuinua. God used people to lift you. Wewe uko hapa ulipo leo, maana Mungu ametumia watu kukuinua. You are where you are today because God has used people to lift Niko you. hivi niliko leo kwa sababu Mungu ametumia watu I'm the way kuinua. I am today because God has used people to lift me. Niliomba ndio, I prayed, yes, lakini kwa sababu vitu niliomba vilikuwa ndani ya watu, but because the things I was asking for were in Mungu people, akaniunganisha na wale watu, God connected me to those people. na kupitia wao nikapokea vitu nilivyohitaji. And through them I received what I needed. Nataka uelewe hiyo, I want you to understand vitu vyote unavyohitaji hakuna kiko mbinguni. that everything you need
there's nothing in heaven. Leo ukitaka pesa, If you need money, uombe Bwana Mungu nibariki na pesa. and ask God to bless you with money, Alafu akuongoze kwangu. and He leads you to me. Ni yeye atakuwa amejibu maombi yako. He's the one who have answered your prayer Kupitia pesa ambazo amenipa mimi. through the money He has given Sababu me. mimi ni channel ya Mungu ya kufikisha baraka zake kwa watu. Because I'm God's channel to reach His blessings to people. Kwa hivyo kila kitu nahitaji iko hapa duniani. So everything you need is here on earth, Na si ngambo. and it is not. Kuna watu wanaenda kutafuta green pastures. There are people who are going to look for greener pastures. Siwavunji moyo waende. I'm not discouraging, Lakini mimi na maandiko ya Deuteronomy 28 but me and the scripture in Deuteronomy 28 inasema nitabarikiwa mashambani, nitabarikiwa na mjini. it says I'll be blessed in the farms and in the city. Kwa hivyo alienda Ulaya alifanya vizuri. So whoever went abroad did well. Lakini pia mimi niliye hapa ninabarikiwa hapa. But while I'm still here, I'll also be blessed. Na aliye mashambani akiamini, And the one who are up country, if they Mungu believe wa mjini ni Mungu wa mashambani. that the Lord of the city is the same God there. Sisi ndio wekea Mungu viwango. We are the ones who limit God. Neema. Grace. Ukitaka kujua Mungu ameweka vitu ndani ya watu. If you want to know, God has put things in lives of people. Wafilipi 1:7. Philippians chapter 1 verse 7. Philippians 1:7, the Bible says, "It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart. For whether I am in chains or defending, for whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me." Yes. Na itakana yangu inasema hivi. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart. Inasmuch as both in my boast and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers of my grace. You all, nyinyi wote, You all, ni washirika wa neema niliyopewa. you are partakers of the grace that I was given. Nini Paul anasema? It's Paul saying, Anasema kwamba mimi Paul nilipewa neema. saying, I, Paul, was given the grace. Sasa nyinyi That so you ni washirika wa hii neema. are partakers of this grace. Kwa hivyo Paul anasema hivi, So Paul is saying this. mimi ni mmoja wa wale ambao Mungu amewekeza neema kwangu, I'm one of the people in whom God has invested grace in. ili mkilipokea So if you receive na it, mpokea ujumbe nimepewa kwenu, receive the gospel I have brought to you. ujumbe huu uamkanishe na baraka zote mnazohitaji kwa ajili ya utaua na maisha yenu. This gospel will connect you with the needs you have in life. Ili ni rahisi tu hivyo. It is as easy as that. Mimi ni mchungaji wenu. I'm your pastor. Kuna neema Mungu amenipa There is a grace God has given ili me niwachunge, for me to look, na wale wametembea na mimi vizuri and those who have walked well with me, wanaweza kushuhudia they can testify kwamba wameshiriki baraka za Mungu kwa sababu ya hii neema. that they have partaken the blessings of God because Kwa hivyo of this grace. Mungu huweka vitu vyote tunavyohitaji ndani ya watu. So God puts everything we need in people. Mungu ameweka neema ya uchungaji. So to me, He has put the grace of being a pastor. Ukinisikia na mtii nayowaambia, If you listen and obey what I'm telling you, makusudio ya Mungu kwa neema aliyonipa the purpose of God to the grace He gave me itimie ndani ya maisha yenu. will come into your life. Kwa hivyo kukaa na mimi nina 10 na haubadiliki, So staying with me for 10 years and you are wewe not, una shida. you have a problem. Narudia, kukaa na mimi nina 10 na haubadiliki, If you stay with me for 10 years and you do labda not, haukuitwa kuwa wangu. maybe you are not called to be mine. Narudia tena, I repeat, kukaa na mimi nina 10 na haubadiliki, if you stay with me for 10 years and you are not, haukuitwa kuwa mshirika wangu. you are not called to be Kwa one sababu of my kama hizo people. neema haifanyi kazi ya kubadilisha maisha yako, Because if that grace is not changing your life, uko mahali pabaya.
then you are in the wrong place. Ni rahisi tu hivyo. It's as easy as Kwa that. sababu vitu Mungu alipeana, Because the things God gave us, alipeana vibadilishe maisha ya watu. He gave out for them to change the lives of people. Ni hivyo ndugu. It is like that. Abariki mtu kweli. Amen. Na neema ni nini? So what is grace? Ni kipawa cha Mungu It is the gift of God ama uwezo wa Mungu or the ability of God ambao Mungu ameweka kwa watu that God has put in people ili kuwawezesha for Him to enable them watembee katika baraka za kiungu. to walk in divine blessings. Yes. Pia ni nguvu ya kufanya mapenzi ya Mungu. It's also the power to do the will of God. Good. Ni nguvu za kutusaidia kufanya mapenzi ya Mungu. The power to help us do the will of God. Na pili, And secondly, ni kipawa it's a gift ambao Mungu ameachilia ndani yetu that God has released in us ili tushiriki baraka za utauwa. to partake the godly blessings. Kwa mfano, Example, hiyo Petero wa pili moja ambayo tumesoma aya 3. the same second picture that you Kuna read. nataka uangalie pale. There's something I Anasema want you to kwa look. kuwa kwa uwezo wake wa uungu. Because of His divine power, Yes. Hiyo tena uwezo wake wa kiungu. His divine power. Kama angelitumia jina lingine angelisema hivi. If He used another word, He could have said, Kwa kuwa kwa neema yake because of His grace, ametukirimia vitu He vyote has given us everything vipasavyo uzima na utauwa. we need for life and godliness. So kinaelea pale tunasoma pale uwezo wake. So His divine power, Ni neema yake it is His grace. ambayo kwa hiyo ametupa vitu vyote. And because of that, He has given us everything. Kuna mahali Paulo anasema There's somewhere Paul is tumefanywa washirika wa maisha ya kiungu. that we've been made partakers of the godly life, The godly nature. a godly Ile nature, asili ya kiungu. godly nature, Pitia uwezo wake unaofanya kazi ndani yetu. through His power that works in us. Hiyo ndio neema That is grace ambayo inatuwezesha that enables us kutembea katika maisha ya kiungu to walk in a godly life na kutuwezesha kufanya mapenzi ya Mungu. and to enable us to do the will of Na God. hii inahusu maisha ya kiroho And this deals with the spiritual na life inahusu maisha yako ya kufanikiwa kama mtoto wa Mungu. and your life of progress as a son of Kwa God. hivyo kama kuna baraka ambayo tunahitaji, So if there is a blessing that we ni need, Mungu atupe neema yake kwenye kila maeneo ya maisha is for God to give us His grace in all areas of our life ili tuweze kufanikiwa. for us to succeed. Kwa mfano ukisoma kitabu cha Korintho wa kwanza 1:4 tumepewa na neema ya Mungu. Different ministries according to the grace of God. Lengo ni tuhudumu. And the purpose is for us to serve. Una neema? Do you have grace? Namba 3. There's that point. Tuna neema ya viwango tofauti kulingana na neema. Tuna viwango vya neema We have levels of grace kulingana na neema ambayo Mungu ametupatia. according to the grace that God has given us. Hiyo tumesoma Warumi 12:6. In Romans 12 verse 6, Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali we have different gifts kwa kadiri ya neema mliopewa. according to the grace given us. So jambo la tatu moja tunataka kujifunza ndio hili. So the third point, Kwamba tuna viwango tofauti vya neema. so we have of grace. Ni wachungaji They are all preachers na wote wameitwa and they are all called na wote ni watu wa Mungu. and they are all people of Yaani God. kila mtu amepewa kiwango cha neema But everyone has been given a level of grace, kama vile Mungu alivyopenda mwenyewe. just like how God wished. Kuna watu ambao wanafanya biashara There are people who do business. lakini utagundua kwamba wanatembea katika viwango tofauti vya But you neema. discover they are walking in different levels of. Kuna mtu anauza mboga
There are people who are selling Hiyo ni vegetables. neema. That is the grace. Kuna mtu anauza duka. There are people in a shop. Hiyo ni neema. That is another Kuna grace. mtu anapo na wholesale. There are people who have a wholesale. Huyo ni neema. That is another. Viwango vya neema ni tofauti. So the levels of grace are different. Hatujapewa neema inayofanana. We've not been given the same grace. Niwasaidie. Let me help you. Badala ya kusikia wivu kwa sababu ya neema Mungu amempa mwenzako, Instead of being jealous because of the grace God has given to us, iliyo ya kiwango cha juu kukushinda, which is of a higher level than yours, sabani hiyo neema. a desire to have that grace. Nitakuonyesha baadaye. I'll show you later. Badala ya kusikia wivu Instead of feeling jealousy na kuwa mganga, and becoming a witch, kutafuta kumaliza huyo, looking of how you can destroy the other tamani person, vile utafikia hiyo kiwango, desire how you can reach to that level, na nitakuonyesha. and I will show you. Kwa hivyo Mungu amepeana neema So God has given grace viwango tofauti. different levels. Jambo lingine, The other thing, yeyote anayeelewa hivyo everyone who understands that ya kwamba tunafaulu kwa sababu tuna neema ambayo Mungu anapeana, that we have a grace that God gives, na kile unafanya ni neema Mungu amekupa, and whatever you are doing is the grace that God has then given, utakuwa na ufahamu huu then you will have this ya understanding kwamba mimi nimekusudiwa kufanikiwa, that have been purposed to succeed, kwa sababu hiyo neema ambayo umepewa because the grace you've been given. Mungu, nimesema ni nguvu za Mungu zinazofanya kazi ndani yako I'm saying is the power of God working in you ili utimize mapenzi ya Mungu. for you to fulfill the will of Kwa hivyo God. hiyo neema inakusudiwa, So the purpose of that grace, ukiitambua that if you discover it, wewe ufanikiwe. you will succeed. Ninarudia, I repeat, tumepewa neema tufanikiwe. been given grace to succeed. Yes, hiyo nimepewa mimi pastor. What I've been given as a pastor, Nimepewa nifanikiwe kwenye eneo langu la huduma. I've been given to succeed in my area of Wewe ministry. umepewa kwa hiyo kazi unafanya. You've been given grace in the work you are doing. Lengo la Mungu ni ufanikiwe kwa hiyo area, The purpose of God is for you to succeed kwa in sababu that area. neema hii ni nguvu ya Mungu Because this grace is the power of God inayokusaidia wewe that helps you usitembee katika levo ya wanadamu, not to walk in an ordinary level, utembee katika supernatural, viwango vya kiungu, but to walk in a divine level. kwa hiyo area ambayo Mungu amekuita, In the area God has called you, kiwango ya kwamba wengine wanaposema hakuna biashara, to a level that when others are kwa complaining, sababu levo yako ni ya kiungu, and because your level is a divine one, umeelewa neema, you understood grace, ni Mungu akifanya kazi ndani yangu is God working in me kunisaidia nifanikiwe. to help me succeed. Then wengine wakilia, Then when others are crying, wewe utaendelea kupaa, you will continue going kwa up, sababu si wewe, because it is not ni you. neema ya Mungu kazini ndani yako It is the grace of God working in you kukusaidia ufanikiwe kwa hiyo area. to help you succeed in that area. Sijui kama kuna mtu ananielewa I don't know jamani. whether you understand. Kama utabakia wa kawaida baada ya leo, If you remain the same from today, shida itakuwa ni wewe. the problem will be you. Kwa hivyo tumepewa neema tufanikiwe. So we've been given grace to succeed. Elewana jamani. Are you together? Hiyo area huko kufanikiwa ni guarantee. The area you are in today is a guarantee for you to succeed. Ukijua ni neema ya Mungu, If you know it is the grace of God, hutaongana upate promotion. you will not bribe people to get a promotion. Utamwendea Mungu aliyekupa neema, You will go to God who gave you grace umwambie Bwana, niinuie kiwango cha hii and neema. tell him to lift the level of grace Nimekaa hapa muda mrefu, that have been here for a long time. peleke level nyingine ya hii neema. Take me to another level of this grace, Yes. Na uendelee kupanda. and you will continue going up. Kwa hiyo kwa jambo la nne, jambo la tatu la mwisho kwa hiyo leo. The fifth and the last thing in that area, Hatuna neema
yote, we don't have all the grace, lakini tunaweza pia kufaulu katika neema zingine. but we can also succeed in other graces. Tusome Wakorintho wa pili 8:7. Let's read and the 2 Corinthians 8 verse 7. 2 Corinthians chapter 8 verse 7. But just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us, see that you also excel in this grace of giving. Good. Lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote, mna imani, mna neema ya imani, mna neema ya imani, You have the grace of faith, mna neema ya usomi, you have the grace in speech, mna neema ya you elimu have the grace of knowledge, na bidii yote and complete earnestness, na upendo wenu kwetu sisi, and your love for us. hizo ni neema Those are grace ambazo Wakorintho walikuwa nazo. that the Corinthians had. So anawaambia hivi, So Paul is telling us, basi vivyo hivyo so in the same way, pote